Good morning, Madhu. Good morning, Nitya. Yeah. So, இன்னைக்கு டே 26ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? ஆல்மோஸ்ட் 12th போர்ஷன்ஸோட 3/4 பார்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் இல்லையா? 1/4 தான் நம்ம லாஸ்ட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதிலிருந்து நமக்கு எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆன் அன் ஆவரேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல இருந்து 1 to 2 கொஸ்டின்ஸ். ஏன் திரும்ப திரும்ப அந்த வெயிட்டேஜ் வந்து ரெகுலரா சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ நீங்க அந்த சாப்டருக்கு குடுக்கணும். 12th போர்ஷன் உங்களுக்கு 11th கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். என்ன ரீசன்? ஏன்னா போர்ட் எக்ஸாம்க்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. ஸோ கான்செப்சுவலி யூ வுட் பி ஸ்ட்ராங் இன் 12th போர்ஷன். இப்போ 12த்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கு மேஜர் சேலஞ்சஸ் எதுல இருக்கும் அப்டின்னா, ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கால்குலேஷன் வைஸ் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். அதே மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் கேஸஸ் அந்த டைரக்ஷன்ல கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுல நீங்க நெறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். சிமிலர்லி ஆப்டிக்ஸ்லயும் நீங்க நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருந்தா தான் இந்த சைன் கன்வென்ஷன் எரரோ இல்ல கால்குலேஷன் எரரோ வந்து நமக்கு கம்மியாகும். மத்தபடி செமிகண்டக்டர்ஸ், ஆட்டம்ஸ், நியூக்ளியஸ் எகெயின் நமக்கு எப்படி மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ்ல நீங்க கொஞ்சம் டைரக்ஷன்ல கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்களோ, அதே மாதிரி தான் இஎம்ஐலயும். கொஞ்சம் டைரக்ஷன்ஸ். மத்தபடி அந்த சாப்டர் ஈஸி தான். இஎம் வேஸ்ல எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு 1 கொஸ்டின். கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். லாஸ்ட் ஒரு 4, 5 இயர்ஸ்ல 25 நான் சொல்லல. 20 to 24ல 3 கொஸ்டின்ஸ் கூட இந்த சாப்டர்ல வந்திருக்கு. பட் அந்த வெயிட்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும். எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ல 1 to 2 கொஸ்டின்ஸ். ரே ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ரே அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் டுகெதர் நமக்கு 3 to 5 கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் டியூவல் நேச்சர்ல 1 to 2 கொஸ்டின்ஸ். ஆட்டம்ல கண்டிப்பா 1 கொஸ்டின். நியூக்ளியர்ல கண்டிப்பா 1 கொஸ்டின். ரேர்லி இப்போ செமிகண்டக்டர்ல நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை வந்து கம்மி பண்ணாங்க அப்படின்னா, இதுல இருந்து நமக்கு 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் டுகெதர். அப்போ ஆட்டம்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி. வேற நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல நமக்கு வரலாம். அண்ட் செமிகண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு 2 to 4. செமிகண்டக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஒரு டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின் வரும். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி லாஜிக் கேட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இன்கேஸ் லாஜிக் கேட்ல வரலனா கூட நமக்கு டயோட் பேஸ் பண்ணி ஒரு டயக்ராமேட்டிக் கொஸ்டின் வரலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினும் நமக்கு செமிகண்டக்டர்ஸ்ல கண்டிப்பா வரும். ஸோ ஐ சஜஸ்ட் யூ டு கோ வித் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன். இதுக்கு எதெல்லாம் நமக்கு தியரட்டிக்கல் ஆஸ்பர் அனாலிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த சாப்டருக்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், என்சிஆர்டில லைன் பை லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் நீங்க கான்செப்சுவலி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும். எஸ், லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி கொஸ்டின். A parallel plate capacitor of two plates, each of radius 2 centimeter, are separated by a distance of 0.1 millimeter. If voltage across the plates varying at a rate of 5 into 10 to the power 13 volt per second, then the value of displacement current is. ஸோ நான் இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் வந்து ஒரு 1 minute வெயிட் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் பி டூயிங் இட். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் டைம். Time starts. So Agarshini, Madhu, Nitya, and one more I couldn't see. Shahanawa இல்ல 3 பேர். Fifteen seconds left. So direct question எல்லாத்துக்கும் நான் கண்டிப்பா 1 minute time கொடுப்பேன். Yes. So அப்ப நமக்கு displacement current என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? We are asked to find the displacement current. So what is displacement current in general?
displacement current ID is equal to epsilon naught into rate of change in electric flux. இல்லையா? அப்போ கெபாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்டெடி ஸ்டேட் அச்சீவ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. In that case, displacement current is same as conduction current, which is equal to அப்போ d by dt into q. நம்ம எப்படி எழுதலாம்? As capacitor கனெக்ட் பண்ணும்போது c is equal to q by v. So what is q? q is vc. Substituting d by dt into vc. What is constant here? c into dv by dt. அப்போ id is equal to c into dv by dt. அப்போ நமக்கு dv by dt கொடுத்துட்டாங்க. How to find c? For circular plate, capacitance c is equal to 4 pi epsilon naught into r for a circular plate. Yes. So I gave the hint. Now I am expecting the answer. Options? Nine into 10 to the power. No, out of options பாருங்க A B C D சொன்னா கூட போதும். Yes, Madhu or Agarshini, what could be the answer? நமக்கு இதுவே previous year question கூட இருக்கலாம். இதே மாதிரி நமக்கு ஒரு PYQ இருக்கு. That could be the same question as well again. That's okay, dear. Good morning, Dia. Darshini is joined online. Yes. Yes, dear. Is it 2? 5.56 into 10 to the power 2? No. You would be getting 2.28 into 10 to the power 4. Substituting them, 2.28 into 10 to the power 4 ampere. Okay. Yes. Then next one. A magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sine 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power
11 T Tesla. What is the wavelength and frequency of the wave? Write down an expression for the electric field. X is in meter and T is in second. So, அப்போ wavelength-உம் நமக்கு frequency-யும் கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்போ given equation is of the form V naught sin kx plus omega t. But to find wavelength நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? Propagation constant or wave vector or wave number k as 2 pi by lambda. And to find the frequency, இப்போ நமக்கு k என்ன கொடுத்திருக்காங்க? By comparing 0.5 into 10 to the power 3 is k, which is equal to 2 pi by lambda. So, இப்போ lambda என்ன? Then again, to find frequency, நமக்கு what is omega? Omega is equal to 2 pi f, which is equal to 1.5 into 10 to the power 11. Then find f. Yes, sir. Yes. இப்போ நமக்கு lambda as time is up. So, any answers for wavelength or frequency? Wavelength நமக்கு என்ன? 2 pi is 6.28. 6.28 by 0.5 can be 1 by 2 into 10 to the power minus 3. What would be lambda? 2 pi into 2, 4 pi. 4 pi நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 12.56 into 10 to the power minus 3 is wavelength. அதே frequency எழுதணும் அப்படின்னா as f is equal to 1.5 into 10 to the power 11 divided by 2 pi. இல்லையா? அப்போ 1.5 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 3 by 2 எழுதலாம். அப்போ 3 by 4 pi into 10 to the power 11. 3 by 12.56 into 10 to the power 11. 3 by 2, 12.56 எப்படி எழுதலாம்? Approximately 12.5 எடுத்துக்கிட்டோம்னா 25 by 2 எழுதலாம். இல்லையா? So 6 by 25. 6 by 2 approximately 6 by 25 into 10 to the power 11. 1 by 25 1 by 4 is 0.25. அப்போ 1 by 25 என்ன ஆகும்? 0.04. அப்போ 6 into 0.04 into 10 to the power 11. So it is 24 into 10 to the power 9 approximately. எழுதலாமா? Sorry. And we are asked to represent, write down the expression for the electric field. Electric field நம்ம represent பண்ணோம் அப்படின்னா E is equal to E naught sin omega t, that is நமக்கு இந்த equationல kx plus omega t ன்னு இருக்கு இல்லையா? இப்போ E நாட்டுக்கு நம்ம equation எழுதுறதுக்கு we'll have to find E naught. What is B naught? B naught is 2 into 10 to the power minus 7. But to find E naught, C is equal to E naught by B naught. So E naught is equal to C into B naught, which is equal to, what is C? C is 3 into 10 to the power 8 into 2 into 10 to the power minus 7. So E naught is 6 into 10 to the power 1, which is 60. So E could be 60 sin kx. Kx is as k is 0.5. 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11t is the expression for electric field. Got the same answer, Agarshini, either for wavelength or frequency? Madhu? Riya? Like ma'am, கொஞ்சம் ஸ்பீடா வந்து சால்வ் பண்றேனா?
நானே சால்வ் பண்ணட்டுமா? நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? எய்தர் ரெஸ்பான்ஸ் த்ரூ சாட் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? நீங்களும் இல்லாதனால தான் ஐ வாஸ் டூயிங். எஸ்டா. Next one. Light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence. Normal incidence na I 0 degree. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. What is energy flux? இல்லடா, எனர்ஜி ஃப்ளக்ஸ்னா என்னன்னா இன்டென்சிட்டி, ரேடியன்ட் எனர்ஜி, எனர்ஜி ஃப்ளோ, எனர்ஜி ஃப்ளக்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சேம் தான். யூனிட் பாருங்க, வாட் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு, பவர் பை ஏரியால இருக்கு. தட் இஸ் சேம் ஆஸ் இன்டென்சிட்டி. அப்ப இன்டென்சிட்டி தான் நமக்கு எனர்ஜி ஃப்ளக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. 18 into 10 to the power 4 watt per meter square. சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல கொடுத்துருக்கிறத நான் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல எழுதியாச்சு. Area is 20 into 10 to the power minus 4 meter square. And time t is 30 minutes time span. So 30 into 60 seconds. And we are asked to find average force. Forces IA by C. Good. Forces IA by C. Twelve into 10 to the F is equal to IA by C. இதே pressure இருந்தா நமக்கு I by C மட்டும் வரும். அதுதான் நமக்கு எனர்ஜி டென்சிட்டியும் கூட இல்லையா? As intensity is energy density of either E ல எழுதலாம் இல்லனா B ல எழுதலாம் into C. U தான் நமக்கு I by C. அப்போ as energy density is same as pressure. இங்கே நம்ம pressure calculate பண்றோம்னா நமக்கு I by C தான் வரும். Is I into 18 into 10 to the power 4 into 20 into 10 to the power minus 4 divided by 3 into 10 to the power 8. Yes. Answer? Mm. 5. Check பண்ணுடா. 4 இங்கடா இருக்கு plus. ஓகே, இது 4 தான் இல்லையா? குட். அப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி மேல ஒரு 0 இருக்கு, அது கேன்சல் பண்ணோம்னா 7. So it is 1.2 into 10 to the power minus 6. 6 is right. Getting the same, Nida? Or kin? Yes. ஒரு சில குவான்டிட்டிஸ் வந்து நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக மட்டுமே கொடுப்பாங்க.
An electromagnetic radiation has an energy of 14.4 kilo electron volt. To which region of electromagnetic spectrum does it belong? So either wavelength or frequency வச்சு calculate பண்ணிடலாம் இல்லையா? So E is equal to இந்த expression யூஸ் பண்ணுவோம். H nu or hc by lambda. E is equal to hc by lambda. Yes. To find lambda, what is hc? 12400 electron volt angstrom divided by 14.4 kilo electron volt. So electron volt cancel பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த மேல இருக்க ரெண்டு ஜீரோவும் கீழே இருக்க கிலோவும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா 124 by 144 ஆங்ஸ்ட்ராம் கிடைக்கும். ஒன் 124 by 144 நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 8 பாயிண்ட் சம்திங்ல வருமா? இங்க வந்து நான் நானோமீட்டர் எழுதிட்டோம்னா 0.8 அப்ராக்சிமேட்லி 0.8 ஆங்ஸ்ட்ராம்னு எழுதினீங்கன்னா 8 நானோமீட்டர். என்னடா குட். ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு பார்த்தேன். So it is நமக்கு பிக்கோக்கெல்லாம் போக வேணாம்டா. நமக்கு வந்து ஆங்ஸ்ட்ராம் நானோமீட்டர்ல இருந்தா தான் வேவ் லென்த் ரேஞ்சோட கரெக்டா நம்ம செக் பண்ண முடியும். இப்போ அதை நம்ம நானோமீட்டர்ல எழுதுறோம் அப்படின்னா 0.08 நானோமீட்டர் எழுதணும். 0.08 நானோமீட்டர். இப்போ எந்த ரீஜியனோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம்? இல்லை 800ன்னு எழுதணும்னா இன்டூ 10 to the power minus as 8 into 10 to the power minus 11 80 into 10 to the power minus 12. 80 into 10 to the power minus 12 கிடைக்கும். எந்த ரீஜியனா இருக்கும்? வாட் இட் குட் பி? எந்த ரீஜியன்ல இருக்கும் இந்த வேவ் லென்த்? ரேடியோ வேவ்ஸ், மைக்ரோவேவ்ஸ், இன்ஃப்ராரெட், விசிபிள், யூவி, எக்ஸ்ரேஸ், காமா ரேஸ். நமக்கு இதை நானோ மீட்டர்லயே எழுதலாம், 80 பிக்கோலயே எழுதலாம், பிக்கோமீட்டர்லயே எழுதலாம். அதோட வேவ் லென்த் மேக்ஸிமமா இருக்கும். காமா ரேஸா இருக்கலாமா? ஓகே. ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ணிங்களா? ஓகே. ஸோ நமக்கு மைக்ரோவேவ்ஸ்க்கு வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? -12 அப்படிங்கிறது வேவ் லென்த் இஸ் மினிமம்.
Nida, what it could be? So இது வந்து ஒரு overlapping range between X-rays and gamma rays. அந்த range வந்து நமக்கு overlap ஆகும். இல்லையா? Visible region ஓட range என்ன? Wavelength range. So for 400 nanometer to 700 nanometer. Sometimes 800 nanometer வரைக்கும் கூட கொடுப்பாங்க. Okay, plus or minus. இது visible region இல்லையா? அப்ப it is the overlapping range between X-rays and gamma rays. Next one. A closed coil consists of 500 turns on a rectangular frame of area and has a resistance of 50 ohm. The coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Weber per meter square. The amount of charge flowing through the coil, if it is turned over, rotated through 180 degree, will be. Sharon. Yes, yes, Nitya. Now only I could see your text. Direct question I am waiting. Shall I? Yes. Number of turns in 500. Area 4 into 10 to the power minus 2. Resistance 50 ohm. The coil is kept. Yes, good. Minus 4 meter square. The coil is kept with its plane perpendicular to a uniform magnetic field of a magnetic field, 0.2 Weber per meter square. The charge flowing through the coil, if it is turned over, rotated through 180 degree, will be. Already coil எப்படி இருக்கு? ஃபீல்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அத 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்றேன். Again அது ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்கும்? பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். So நமக்கு dq by dt equal to minus 1 by r into n into d pi by dt. கரெக்டா? dt cancel ஆச்சு அப்படின்னா charge is equal to 1 by r into number of turns கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம include பண்ணிருப்போம். 1 by r into n into flux. Fluxக்கு தான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க? B and A. Yes. The answer could be yes, I need answer from Agarshini, Diya, Sharon. இங்க தர்ஷினிக்கு எல்லா கொஸ்டினும் தான். ஸோ எல்லாமே 1.6 தான். நீங்க இப்ப நான் 1.6 இருந்தா நான் சால்வே பண்ண மாட்டேன். ஒன்லி ஐ வில் டீல் வித் பவர்ஸ் ட்வைஸ். எல்லா ஆப்ஷனும் ஒன்னா இருந்தா ஆர்டர் மட்டும் 2 தடவை செக் பண்ணிடலாம் வித்தின் 30 செகண்ட்ஸ். நமக்கு அந்த ஸ்மார்ட் மூவ்மெண்ட்டும் தேவை. ஒன் பை 50 500 நமக்கு என்ன இருக்கும் மேல 10 மட்டும் தான் இருக்கும். இன்டூ b இன்டூ a 2 into 10 to the power minus 1 into 4 into 10 to the power minus 4. 2 into 4 8 இருக்கு. 8 into 10 to the power minus 5 இருக்கு. ஆனா ஆப்ஷன்லயே இல்ல. எதனால?
Question நல்லா பாருங்க, you will get it. என்னடா? Okay. ஆஹாண்டா. dA cos theta 1 minus theta 2. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு காயில் எப்படி இருக்கு? பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னா ஏரியாவும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும், தட் இஸ் ஏரியல் வெக்டாரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்கும்? பேரலா இருக்கும். ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் வந்து 0 டிகிரி. ஏன்டா இன்னும் ஆன்சர் வரலையேன்னு பார்த்தேன். அப்போ இந்த 8லயே நின்னுட்டு இருப்பீங்க. ஓகேயா? அப்போ காயிலுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பெர்பெண்டிகுலர்னா ஏரியல் வெக்டாரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலா இருக்கும். அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் 0 டிகிரி தான். அதை 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்றாங்க. when it is rotated through 180 degree, அப்போ 1 minus of minus 1, 2. இப்போ into 2, 1.6 into 10 to the power minus 5. Option? எதாவது விட்டுட்டோமா வேல்யூ? மீட்டர் ஸ்கொயர், turns. You are right. Okay. 10 into 10 to the power minus 1. 8 into 2 நமக்கு 16 தான் கிடைக்கும் இல்லையா? Good. So அப்போ 8 into இந்த 0வும் இந்த 0வும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 8 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power minus 4 into 2 கிடைக்கும். 16 into 10 to the power minus 4 could be 1.6 into 10 to the power minus 3. Okay. So அப்போ இந்த சம்ம வந்து மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம். 8 வந்துருச்சு உங்களுக்கு. அப்போ என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம்னு பார்க்கணும். பவர்ஸ் மட்டும் தான் ரீசெக் பண்ணணும். இப்போ ஒரு தடவை பார்த்ததுனால நம்ம இதுக்கப்புறம் அதை கேர்ஃபுல்லா பார்ப்போம். காயில் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்போது ஏரியல் வெக்டாரும் பியும் பேரலா இருக்கும். ஓகே. So you will be getting 1.6 into 10 to the power minus 3. Next one. A bicycle wheel of radius 0.5 meter has 32 spokes. It is rotating at the rate of 120 rpm. Perpendicular to the horizontal component of Earth's magnetic field, BH is 4 into 10 to the power minus 5 Tesla. The EMF induced between the rim and the center of the wheel would be. So R N omega BH. Then we are asked to find EMF, induced EMF, between the rim and the center of the wheel. 6 into 10 to the power 5 ஆடா இல்ல previous question ஓட ஆன்சரா நித்யா? Previous question ஓட ஆன்சர். Okay. See Nitya here. Nida. Okay.
So இங்க வந்து induced EMF வந்து motional EMF ஆ rotational EMF ஆ? Rotational EMF. Rotational EMF half d L square or R square omega. So half d L square or R square omega. So இங்க radius னு கொடுத்திருக்கிறதுனால let me write the same as R square. 6.28 into 10 to the power minus 5. RPM லாம் convert பண்ணீங்களாடா? 2 pi by 60. Okay. So, இப்போ half into 4 into 10 to the power minus 5 into 5 into 10 to the power minus 1d whole square into 120. 120 into 2 pi by 60. 1, 2. Again 2, 2. 25. 25 into 4, 100. And the 100 in the 10 to the power minus 2 cancel. But 2 pi 6.28. 6.28 into 10 to the power minus 5. 2 pi into 10 to the power. Yes, da, correct, kin. 2 pi into 2 pi is 6.28. 4 pi is 12.56. A rectangular coil of size 10 centimeter into 20 centimeter has 60 turns. It is rotating in a magnetic field of 0.5 Weber per meter square with a rate of 1800 revolutions per minute. The maximum induced EMF across the ends of the coil is. I'll be back within a minute. Yes, the answer 108 வருதா? In expression, maximum induced EMF is NBA omega. Good. So it is 60 into 0.5 into 2 into 10 to the power of minus 2 into 1800 into 2 pi by 60. 2 pi by 60. அப்ப 60, 60 cancel பண்ணிடுங்க. 0.52 cancel ஆயிடும். 00 10 to the power minus 2 cancel ஆயிடும்.
18 into 6.25. Sorry, 28. 18 into 6.28 is, yes, done. Good. 36 pi. So it is 113 volt. Good. Find the value of I, I1, I2 in given figure. ஏண்டா என்னாச்சுடா? மல்டிப்ளை பண்ணவா? Let's check whether it is 111 because நமக்கு ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல இருக்கிறதுனால we will have to check. நீங்க 36 பைன்னு கொடுத்ததுனால I didn't multiply. ஆமா, க்ளோஸரா இருக்கும்போது will have to be accurate. அப்ப 18 into that is 36 into 3.14. Check whether it is 111. 113 வருதா? Hope. Yes da. என்னடா? 3 மட்டும் எடுத்தீங்களா? ஓகே, 3.14. ஓகே, நமக்கு ஆன்சர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம அந்த 14 மிஸ் பண்ண முடியாது. So you will be getting 113 ohm. Okay, yes. Next one. Find the value of I, I1 and I2 in the given figure at time t equal to 0 and time at t equal to infinity. 1 minute time. At time t equal to 0, inductor என்னவா behave ஆகும்? At time t equal to 0, time t equal to 0, inductor வந்து ஒரு open circuitல இருக்க மாதிரி behave ஆகும். Current என்னவா இருக்கும்? I is equal to V by R. What is that V? Yes da, good kin. அவ்வளவுதானா? டைம் t equal to 0வா இருக்கும்போது I வந்து V by R. I1, I2 என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கணும். I1 என்னவா இருக்கும்? As inductor behaves as a open circuit. Yeah, I inductor. Inductor behaves as a open circuit. No, I1 0. அப்ப I2 என்னவா இருக்கும்? அவ்வளவுதான். I2 is same as I, which is equal to V by R. At time t equal to infinity. At time t equal to infinity. Inductor வந்து behaves as if a normal wire. நார்மல் வயர் அந்த இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இண்டக்டரோட பிஹேவியரும் இருக்கும். Try to find I, I1 and I2. Yes da. அங்க நார்மல் வயர்னா I என்ன? V by R சர்க்யூட் உங்களுக்கு வேணும்னா V by R equivalent. R equivalent ரெண்டுமே parallel இருக்கிறதுனால R by 2. So I is equal to 2V by R. அப்போ what is I1? I is equal to and R by I வந்து
ரெண்டுமே ஆறு தானடா? ஆ. 2R into I. ஓகே. இப்போ நமக்கு V இது I வந்து ஐ மீன் L வந்து நார்மல் ஒயர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. டோட்டல் கரண்ட் த்ரூ த சர்க்யூட் 2V by R. பேரலா கனெக்ட் ஆயிருக்கும்போது நமக்கு அந்த V சேம், அந்த I ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும். அந்த I எப்படி ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும்? 2V by R அப்படிங்கும்போது அவ்வளவுதான். I1 I2 சேமா இருக்குமா இருக்காதா? ஏன்னா ரெண்டுமே R தான். அப்ப I1 I2 சேமா தான் இருக்கும். Yeah. I1 is equal to I2. Then next one. Hope it is clear. Previous one, Madhu, Nida, Priya. Repeat கேக்குறது. Okay. இப்போ நமக்கு when L behaves as a normal wire, ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கு. current across the resistor என்னவா இருக்கும்? Current across the resistor is V by R equivalent. As it is V R equivalent என்ன ரெண்டுமே parallel இருக்கிறதுனால R by 2. அப்ப I is 2V by R. ரெண்டு ரெசிஸ்டர்ஸ் parallel இருக்கும்போது நமக்கு V சேம். இப்போ கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரெண்டுமே ஆறா இருக்கிறதுனால ஈக்குவலா தான் டிவைட் ஆகும். across each I1 I2 each resistor current is also same. அப்ப அந்த 2V by R current எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா தான் அங்க டிவைட் ஆகும். Yes. Then next one. Yes, hello dear. A current of 5 ampere is flowing at 220 volt in the primary coil of a transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2200 volt and 50% of power is lost, then the current in the secondary coil will be. So we are given with P Vp, இல்லையா? 5 ampere, 220 volt. If voltage produced in the secondary coil is Vs is 2200 volt and 50% of power is lost. Output power is equal to 50% of input power. Then the current in the secondary coil is Is என்ன நமக்கு கேக்குறாங்க. அது chat சரியா தெரியல. No dear, I cannot speak Hindi. Here we can discuss with English and Tamil. Yes. So 50% is equal to P naught by Pi. 50% நமக்கு 1 by 2. So Pi by 2 is equal to P naught. Pi என்ன? Vp Ip by 2 is equal to Vs Is. Yes. Answer direct one கலாம். எனக்கு answer கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வேணும். இதுமே ஈஸியா கேன்சல் ஆயிடும். $0.25 220 by 2 into 5 is equal to Vs 2200 into Is 10. Correct? So 5 by Is is equal to 5 by 20. So 1 by 4
0.25. Answer is 0.25 ampere. An electric current is flowing in a very long wire as shown in the figure. The value of magnetic flux density at point O will be. Yes, let's start. நமக்கு segment எடுத்துக்கலாமா? Very long wire நாவே infinite wire. I1, I2, I3. B at point O என்ன நமக்கு? B1 plus B2 plus B3. What is B1? B1 நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்? Semi-finite or very long semi-finite னு சொல்லலாம். Infinite wireல magnetic field at one of its ends. அப்ப at one of its ends என்ன வரும் நமக்கு? mu naught I by 4 pi r. So it is mu naught I by 4 pi r. Dot cross perpendicular inwards outwards dot. Good. Dot. அடுத்து B2. B2 க்கு this would be the direction of current. Clockwise anti-clockwise anti-clockwise. Then it could be, as it is a semicircular wire, mu naught by 4 pi into ஒரு semicircular wireல current எப்படி travel ஆகும்? Pi I distance travel ஆகும். Pi I divided by r. pi pi cancel ஆச்சு அப்படின்னா it is mu naught I by 4r and again it is perpendicular outwards. And what could be B3? Mu naught I by 4 pi r. Check whether it is dot or cross. Dot. So mu naught I by 4r is common. B at point O is mu naught I by 4r is common. 1 by pi இல்லடா 1 by pi plus 1 by pi plus 1. 2 by pi plus 1. இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன்ல பையும் காமனா வெளிய எடுத்திருக்காங்க இல்லையா? mu naught I by 4 pi r into 2 plus pi. By pi தான் நம்ம வெளிய காமனா எடுத்துட்டோம். Option could be the first one. Option could be the first one. So B1, B2, B3, okay? Madhu, Dia? B1, B2, B3? Yes. Then next one. So your answer, yes. Answer kuttachu illaya? An air solenoid has 500 turns of wire in its 40 centimeter length. The current in the wire be 1 ampere. Then the magnetic field on the axis inside the solenoid will be.
Yes. An air solenoid has 500 turns. So, N வந்து நமக்கு 500. Wire in its 40 centimeter length. The current in the wire B 1 ampere. Then the magnetic field on the axis inside the solenoid will be. So, B is equal to mu naught N by L into I. இல்லையா? So, mindலே solve பண்ணலாமா இதை? ம். 0. 1 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. நமக்கு Gaussல கேட்டு. Good morning, dear. I cannot speak Hindi. I'm familiar with English and Tamil. .7 Gauss. Guys, are you getting the same 15.7 Gauss? So mu naught நமக்கு 4 pi into 10 to the power minus 7 into 500 by 40 minus 2 into 1. நமக்கு 5 50 by 4 இதுடா 50 pi into 10 to the power minus 5. இந்த ஒரு 0 cancel பண்ணா 10 to the power minus 4. அப்போ 5 pi Tesla. 4 pi நமக்கு 12.56 னா 5 pi அதை விட அதிகமா தான் கிடைக்கும். அப்போ 15.7 Gauss. Yes da. 15.7 Gauss. Yes, next one. A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in the uniform magnetic field of 0.10 Tesla, normal to the plane on the coil. If the current in the coil is 5 ampere, then the torque acting on the coil will be. என்னடா 0. A circular coil of 20 turns and radius is placed in the uniform magnetic field normal to the plane of the coil. இப்போ normal to the plane of the coil na tau is equal to m cross b. m வந்து I into a. ஏரியல் வெக்டாரும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் பெர்பெண்டிகுலரா இல்லையான்னு பாருங்க. பெர்பெண்டிகுலரா பேரலலான்னு பாருங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஓகே 90 டிகிரியா? டார்க் 0வா?
நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. எஸ். ஷூரா இல்லையா? ம். எது உண்டா? ஆ. நார்மலுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன ஆங்கிள்? 90 டிகிரி இருக்கு. அதுக்கும் ஏரியாக்கும்? ஆன்சர் 0. Next one. A solenoid of length 0.4 meter and having 500 turns of wire carries a current of 3 ampere. A thin coil having 10 turns of wire and of radius carries a current of 4 ampere. The torque required to hold the coil in the middle of solenoid with an axis perpendicular to the axis of the solenoid will be. So இங்க நமக்கு என்ன calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க? Again torque தான். But இது different case. Comparing solenoid and the coil. But tau is equal to again m cross b. b solenoidல இருந்து நம்ம b calculate பண்ணிட்டு தான் இங்க substitute பண்ண முடியும் இல்லையா? So it is mu naught ni. Yes. Turns கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Yes. 4 pi into 10 to the power minus 7 into yes. கொஞ்சம் question பார்க்க lengthy தெரியுது. ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு calculation. அப்ப ஃபாஸ்டா போடணும். Try also approximation. இல்ல நமக்கு approximation அப்ளை பண்ணலாம். எல்லாமே ஒரு ஆன்சர் தான். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர்டர்ஸ் தான் வேரி ஆயிருக்கு. Good. அடுத்து approximately நான் போட்டிருக்கேன். அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? பை ஸ்கொயரை நான் வந்து 10 எடுத்துட்டேன். ஒரு 10 கேன்சல் பண்ணிட்டேன். 15 into 4 நமக்கு 60 approximately. 60 into 10 to the power minus 5க்கு எந்த ஆன்சர் சூஸ் பண்ணலாம்? குட்டா பார்க்கலாம்.
யோசிக்கவே வேணாம். ஏ சூஸ் பண்ணலாமா? பி சூஸ் பண்ணலாமா? ஷாரன் ஏவா? பியா? இப்பதான் நம்ம யோசிக்க டைம் குடுக்கணும். சரி. 60க்கு பதிலா 59.2ன்னு கிடைச்சிருக்கு. இன்டூ 10 to the power minus 5னா அது எப்படி எழுதுவீங்க? உங்க 60க்கு பதிலா 59 இருக்கு. 59 இன்டூ 10 to the power minus 5ன்னு இருக்கு. 0.2 கூட விட்டுருங்க. 59 இன்டூ 10 to the power minus 5 ஆ. ஆ. நிதா எந்த ஆப்ஷன்டா சூஸ் பண்ணலாம்? ஏவா? பியா? சியா? ம். இப்ப நம்ம இதுல எதுவுமே பண்ணாம இருந்தோம்னா, இந்த 10 அப்படியே இருந்திருக்குமா? இந்த 10 பை ஸ்கொயர் என்ன இருக்கும்? 9.8 இருந்திருக்கும். 9.8 அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருக்கலாம். 9.8 இன்டூ 15 இன்டூ 4 என்ன கிடைச்சிருக்கும்? 60. 600. 600 into 10 to the power minus 5. 600 into 10 to the power minus 5 na 6 into 10 to the power minus 3 யா? 6 into 10 to the power minus 3 into 9.8 ன்னு போடுங்க. ஓகே, போட்டு சொல்லுங்க. I will give the right answer. Yes, parallel. Those who have completed the previous one may try this. In a photoelectric experiment, it was found that the stopping potential, என்னமா வந்தது answer? டெசிமல் அகைன் வச்சிங்களா 9.8க்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருந்துச்சு? 59.26. அடுத்து 5.92 into 10 to the power minus 6. ரெண்டோட மேட்ச் பண்ணுங்க. இப்படி போனா பாசிட்டிவ் வரும். Yes, the answer for this?
வேல்யூஸ் எழுதிருக்கீங்க இல்லையா? செக் அகைன், யூ வில் கெட் ஒன்லி B. ஆ. ஆமாடா. ஆ. ஸோ அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் தானே நமக்கு டார்க். அப்போ அந்த காயிலோட மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அங்க எதனால? சொலினாய்டுனால. டார்க் அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அப்ப காயிலோட மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட், சொலினாய்டோட ஃபீல்ட். Yeah. You will be getting 5.92 into 10 to the power minus 6. Yes, next question. In a photoelectric experiment, it was found that the stopping potential decreases from 1.85 to 0.82 as the wavelength of the incident light is varied from 300 to 400 meter. Calculate the value of Planck's constant from these data. ஜஸ்ட் நமக்கு ஸ்டடி மாதிரி தான் இல்லையா? அதனால ரொம்ப டைமும் நம்ம இதுல எடுத்துக்க வேண்டாம். பட் நமக்கு இங்க என்ன ஞாபகம் இருக்கணும்? Let it be a revision. EV naught is equal to H C by lambda minus HC by lambda naught. EV naught நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? எதுல இருந்து எதுல வேரி ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் V naught வந்து 1.85 இருக்கும்போது வேவ் லென்த் நமக்கு 300 நானோமீட்டர். அண்ட் V02 வந்து 0.82 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் போது lambda 2 வந்து 400 நானோமீட்டர். அப்ப HC by lambda naught is constant. அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷனுக்கு எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? H கிடைக்கும். கரெக்ட்டா? அப்ப E V0 க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? 1.85 E equals HC by 300 minus work functionக்கு நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். Work function is HC by lambda minus EV0. அப்போ HC by minus of HC by 400 minus EV0, minus of minus plus 0.82 E. HC காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா one by 1200 equals 1.82 plus minus 0.80. 1.85 minus 0.82 E. என்னடா? 1.03 E equals H into 3 into 10 to the power 8 divided by 12 into 10 to the power 2. அது ரெண்டையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 என்னடா? Planck's constant தான். நமக்கு அதோட டேட்டாவை கேட்டிருக்காங்க. Calculate the value of Planck's constant from those data. நமக்கு ஓகே வேண்டாம் அப்படின்னா will skip this. நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த calculation part தெரிஞ்சா போதும். மற்றபடி it is not a big deal. Okay. Hope it is clear then. இல்லை எனக்கு வேணும்னா நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் H is equal to 1.03 into E என்ன 1.6 into 10 to the power minus 19 into இங்க நமக்கு 10 to the power 6 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? 4 into 10 to the power minus 6 will be H. Okay. Yes. Good morning, dear Yadar Gupta. Then next one. Using light of wavelength 6000 angstrom, stopping potential is obtained 2.4 volt for photoelectric cell. If light of wavelength 4000 angstrom is used, then stopping potential would be
இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன பண்ணா போதும்? ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷனுக்கு வொர்க் ஃபங்ஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். கரெக்ட்டா? (2.4 electron volt is equal to Hc by 6000 minus Hc by 4000 plus E V0. கரெக்ட்டா? ஓ 2.4 electron volt equal to Hc நம்ம காமன் எடுத்தோம்னா என்ன ஆயிடும்? when it comes to the other side. Hc by 4000 minus Hc by 6000 வரும். இப்போ Hc காமன் எடுத்துறோம். Hc is minus of 12400 electron volt divided by into 1 by 4000 minus 1 by 6000, 6000 minus 4000, 2000, 2000 by 0 cancel ஆடும். So it is 2 by, இங்க again ஒரு 2 cancel பண்ணிட்டோம்னா 1 by 6000. 1 by 6000 வராது. 6 into 2, 1 by 12,000. இப்போ 1 by 12,000. 12 into 10 to the power 3 equal to EV0. அப்ப E நமக்கு throughout the expression cancel ஆயிடுமா? 2.4 minus 12400 by 12 into 10 to the power 3 equal to V0. இதுல ரெண்டு 0 cancel பண்ணா இங்க 10 to the power 1 இருக்கும். அந்த 10 to the power மேல 2.4 minus 12.4 divided by 12 equal to V0. Answer could be option 2. Nida has given option 2 for the previous one or one. I'm not sure. So it is welcome Nitya. So it could be Nida, is it option 2 for this question? So 1.9? Yes. Next one. The number of alpha particles scattered at 120 degrees 80 per minute in an alpha particle scattering experiment using gold foil. Number of particles per minute scattered at an angle of 90 degrees is. So number of alpha particles scattered is proportional to 1 by sin power 4 of புதுசா சொல்றோமா? எல்லாமே புதுசா இருக்கா? Theta by 2 or theta by 4?
Yes, Nida, is it theta by 2 or theta by 4? Number of alpha particles scattered is proportional to 1 by sin power 4 of theta by 2. Yes, atoms and nuclei. Long back, no C. நமக்கு number of scattered alpha particles per minute தான் கேக்குறாங்க. N2 by N1. N2 by N1 is equal to sin power 4 of theta. அப்போ 1 by 2 வரும். Sorry, 2 by 1 போடும்போது நமக்கு 1 by 2 வரும். 120 by 2 divided by sin power 4 of 90 by 2. The answer? Forty? 5 வருதாடா. 80 include பண்ணீங்களா? So N N2 by 80 equal to 120 by 2. Sin 60 is root 3 by 2. Root 3 by 2 வந்து 4 times பண்ணோம். 2 times க்கு 9 by 16. 9 by 16 divided by 45. 45 வந்து 1 by root 2. 1 by 4. அப்போ 9 into 80 by 4 is N2. So it is 180. Okay. நம்ம ரேஷியோல கூட பிராக்டிஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஃபாஸ்டா எதாவது மிஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? எஸ். So we'll discuss the remaining in our next session. Yes. அது பரவாயில்ல. வந்து நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் செக் பண்ணி எஸ் ஆகர்ஷினி, எஸ் டிஎஸ், எஸ் தியா.